title of general now, so I don't have to put it in private, I can say it in public. But let me join all of you who have spoken before me, and first and foremost, thanking you for your patience. But I think it's patience well born. In the last 5 days, it's not been an easy path. These have been combatants in the field, but what is shown a real sense of patriotism and duty to their people through the need to ensure that peace prevails in our region and that the guns truly go silent on the continent of Africa. It has not been easy, but their commitment, the forthrightness in which they have engaged each other, I believe is the beginning of a new and even brighter future for all the people of Ethiopia. It is sad that we have to witness what we have witnessed, but we're not here today to talk about the past, but to focus our attention on the future. And that is what these two gentlemen and their delegations have been doing. It is indeed my belief that the same spirit of collaboration that they have shown, the same spirit of love for their people that they have shown, the same spirit of understanding that peace does not come from one side but from all parties, is what shall continue to prevail. I am heartened by the fact that both parties recognize the need for the people of Ethiopia, wherever they come from, are in need of humanitarian assistance today, are in need of food, are in need of medicine, are in need of a resumption of services. And the responsibility to facilitate that lies largely with two gentlemen who are with us here today, and I am sure that they shall fulfill that duty. Mine is to thank all who have helped us as facilitators achieve this objective today, and for all of us to do that which we can to support the people of Ethiopia to make this agreement and settlement a reality, and for all of us to pull together to see how we can mobilize on this, especially to our international and development partners for this process to succeed. And what is quite clear is that they don't need to be told what to do, but they need to be helped to do that which they, as the owners of Ethiopia, wants to do. And that is my request to all of you. That what has materialized for me over the last few weeks is that truly we as the people of Africa have our own solutions.
all we need to do is to engage, to respect, and to honor one another, to love our motherland, to love our country, are too large to be overcome. And we have seen that in the discussions that we have seen take place between these two gentlemen. And at the end of the day, as it said, you have the freedom to choose your friends, but God has given you your neighbor that you can't choose. You just must learn to live together. And learning to live together is learning to respect one another, is learning to talk to one another, is learning to understand the beauty that we have is our diversity. And for us to learn how we can live with each other within our diversity. Our diversity is our beauty. It should not be a source of division, it should be a source of pride as we share and enjoy diversity instead of our diversity becoming that which breaks us apart. We should celebrate it, should enjoy it, and we should build our continent together. So once again, on my own behalf, and indeed on behalf of all of us who've been involved in the facilitation team, I congratulate you, Marshal Jula. I congratulate you, General Tadesse, and your team they deserve. Thank you. Thank you, Mr. President, and thank you, President Obasanjo, who you have authorized us to call General for the purposes of this occasion. I think your words of wisdom and your continued service to the continent is highly recognized, and we really commend you for your commitment. Excellencies, at this point, I have the pleasure of inviting Field Marshal Berhad Juna, the Chief of the Ethiopian National Defense Forces, to deliver his statement. Marshal Jula, please. Your Excellency, former President Olusegun Obasanjo, African Union Special Envoy for the whole Horn of Africa, Your Excellency, former President Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya, Excellencies, ladies and gentlemen, based on the agreement reached in Pretoria, South Africa, for lasting peace through permanent cessation of hostility, we military commanders of both sides have been engaged in the detailed discussion on the full implementation of the agreement, emphasizing on the military aspect. We have been engaged in a good spirit and understanding. Accordingly, we want to express our full commitment for bringing peace and stability to our people and country. Therefore, we will fully dedicate ourselves to implement the Pretoria Agreement and this declaration. To this end, we would like to affirm our full commitment to the people of Ethiopia, to this panel and world. I thank you. Thank you very much, Marshal Jula. At this point, it gives me pleasure to invite General Tadesse Urede,
the commander of the Tigray armed combatants. General Tadesse, please. Thank you. His Excellency Chief Olusegun Obasanjo, AU High-Level Panel Chair, His Excellency Uhuru Kenyatta, former President of Kenya, and member of the panel, Excellencies, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to thank all of you for your efforts to bring lasting peace to the people of Tigray and people of Ethiopia in general. We fought for the last 2 years to protect our people and defend our interests. We have suffered untold misery over the last 2 years and still continue to suffer. The commitment we are making today is with the hope that expectations that our people's suffering will come to an end and soon. This is a very daunting task in the light of the many spoilers from within or outside who are profiting from this war. It's our expectation that the other party honors its agreement not only to end the conflict but also to facilitate humanitarian access and resumption of service. I thank you. Thank you very much, General Tadesse. Excellencies, with your permission, we request we give another round of applause to Marshal Jula and General Tadesse for the commitment that they demonstrated. Thank you very much. This brings us now to the signing ceremony. So I'll call 2 officers from the department and 1 from IGAD to step forward with 2 identical copies of the declaration for the signing by Marshal Jula, General Tadesse, and it will be witnessed by former President Obasanjo and former President Uhuru Kenyatta. On down.
Excellencies, with your permission and with the signing of the declaration, may I now invite Field Marshal Jula to the front and General Tadeses that they can exchange the declaration that they've signed in front of the leaders. Thank you very much. We'll come around. One down, please, sir. One down. Excellencies, with your permission, I will now proceed to read the press release of the senior commanders meeting between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front agreed to facilitate unhindered humanitarian access. Nairobi, Kenya, 12 November 2022. The African Union Commission concludes the meeting of senior commanders following the signing of permanent cessation of hostilities agreement between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front on the 2nd November 2022. The parties have agreed to facilitate unhindered humanitarian access to all in need of assistance in Tigray and neighboring regions, facilitate unhindered movement of humanitarian aid workers, provide security guarantees for humanitarian aid workers and organizations, as well as protection of civilians consistent with the provisions of the agreement. Furthermore, the parties agreed to the establishment of a joint committee to elaborate on the modalities for the implementation of a comprehensive disarmament, demobilization, and integration program. The African Union Commission approves the parties on these significant confidence-building measures and encourages them to continue towards the full implementation of the cessation of hostilities agreement as part of overall efforts to end the conflict and restore peace, security, and stability in Ethiopia. The 4-day senior commanders meeting was facilitated by the AU High Representative for the Horn of Africa and President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo, together with AU high-level panel members, former President of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, and Her Excellency Madam Pumzile Mlambo, former Deputy President of the Republic of South Africa and member of the African Union Panel of the Y. The African Union Commission expresses appreciation to the government and people of the Republic of Kenya for hosting this senior commanders meeting, a demonstration of the continent's commitment to the African Union's agenda of silencing guns in Africa. The African Union Commission further wishes to acknowledge the support of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, the United Nations,
United States of America, and the African Development Bank. And thank you. Excellencies, without further ado, this brings us to the end of the signing ceremony for this very important declaration. The two Uhuru Kenyatta will take questions from the media, and I think we'll limit those questions to no more than 3 for the purposes of this occasion. And the questions will be directed to the two panel members, President Obasanjo, President Kenyatta. Yes, I see my sister, and if you can identify yourself, and if you wish to direct the question to any of the panel members, you may wish to do so. Thank you. Thank you very much. My name is Ansoy from the BBC. I have 2 quick questions. First of all, when can the humanitarian aid start moving? Tomorrow? And 2, are there going to be any consequences for perpetrators of killings and displacements? The people have suffered untold suffering throughout this war. I haven't heard anything about consequences for the perpetrators. Thank you, Anne. President Obasanjo, President Kenyatta. Thank you very much, my dear sister. And what I will do is really have a bit of division of labor. I will take your first question and leave my brother, President Uhuru, to deal with the second question. And I will say to your question about when humanitarian access will begin. In fact, it should have begun yesterday. And as you will have heard from the statement read to you, and indeed from the signed declaration, as we sit down here and meet here and talk here, there are people in affected areas of Ethiopia, particularly in Tigray, in Afar, in Amhara, that are dying of lack of humanitarian access, medicine. There are even those who have been injured in the war front, who needed attention and medicine and medical attention, who are denied because of lack of humanitarian access. And these cannot continue. So with immediate effect, the humanitarian access will resume. Over a period of about 5 months, we did very well before the outbreak of the latest violence. And we believe we can do as well as we have done in the past. And we have assurance that the humanitarian supplies are there. There are those that can go by immediately by air, but the bulk of it, and that is the way to go, the bulk of it will go by road. And we have also streamlined what should be done in terms of checking. There will be check at the point of because you are always pulling my legs. I thought you are pulling it again. There will be check at the port of embarkation, and then at the point of discharging of materials. There will be security as may be required by the humanitarian agencies and workers. And of course, the declaration
that my two brothers have signed and have exchanged contain all these provisions so that humanitarian access can begin with immediate effect. Thank you, President. I think the only part two had to do with the issue of accountability. And I think I just want to go back to what President Obasanjo said. Our first and key priority was number one, to silence the guns. Number two, to ensure immediate humanitarian access to the people of Tigray, to the people in the surrounding regions, but to all the people of Ethiopia, to end the suffering that has been occasioned as a result of this war. But Madam, if you will recall, and you have taken a look at our document that we signed, the agreement that we signed in South Africa, we did, in that main agreement, go through the issue of transitional justice. But that is a process that can only follow once the guns have fallen silent and once we have dealt with the humanitarian crisis. Furthermore, even in this document, we have made a reference once again to the security of the civilian population, mainly women and children. And in this document also, it has been explicitly made out and laid out that there shall be severe sanction on anyone who will commit atrocities against civilians. So we are cognizant of that fact, but we must begin where we must begin. And the first point of call is silencing the guns and ensuring immediate access to humanitarian requirements for the people of Ethiopia. The rest shall follow through as part of the political process, as part of the healing process that must take place within Ethiopia. Thank you, Mr. President. Yes, the gentleman at the back there. My name is Robert from SADC. Eritrea has been accused of being part of this war, have they participated in this cause? Thank you. We take there is a third question and then we conclude this segment. I see none, so Excellencies, we are not here to talk about, this is a question of silencing the guns and all the issues appertaining to silencing the guns, access to humanitarian needs, rebuilding Ethiopia have all been taken into account, as well as safeguarding the sovereignty and integrity of the nation state of Ethiopia. So I think that's what I can say about that. Thank you, Mr. President, and I think with your permission, may I request you, Mr. President, and others to really give a round of appreciation to the people of Ethiopia for the major step that they've taken this. Congratulations. And I would also like you to join me to thank our two elders, General Obasanjo and former President Uhuru Kenyatta, for the stellar work that they've done. Thank you. Thank you.
don't want you to get away with wrong impression. Both President Uhuru Kenyatta and the director refer to me as general. Now, when I'm doing this type of job, I'm not general. It's only my political opponents that refer to me as general. And I know where President Uhuru Kenyatta, I will know which side he is. No, but he's my chief, so I don't have a big problem. Thank you very much. Thank you. I would also like to thank our partners, the government of the United States. We would like to thank IGAD, the African Development Bank, and others. Thank you very much. Thanks so much. ሰላም ወዳጆች እንዴት አምሽታችኋል? የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። አብራችሁኝ የቆያችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በአጠቃላይ ጥራት የለውም ቀደም ሲል እንዳያችሁት፣ ግን ከሚቀርብን በሚል ነው። የድምፅ ጥራት የለውም፣ እንዲሁም ደግሞ ምስሉም እንደዛው ነው። ግን እዛ ያለ አንድ ወንድሜ ጋራ ተነጋግረን ስለነበረ ልክ ሲጀምር ነው እሱ በቀጥታ ሲያደርግልኝ የነበረው። እንዴት ናችሁልኝ? ቅድስት ትነበብዬ በጣም እንዴት አድርጌ እንደማመሰግናችሁ አላውቅም። አብራችሁኝ ስለቆየም ማለት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ሉባባዬ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። ሁላችሁን በጣም ከልቤ ነው የምወዳችሁ። ጁን ፈርስት ሰላም ነው ወይ? ቀኑ እንዴት ነበረ? እንግዲህ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ነገሮች መስመር የያዙ ነው የሚመስለው። ኢንፋክት የንግግሮቹ አጠቃላይ ክፍሎች ቀደም ሲል ነው ንግግር ተደርጎባቸው ኤቭሪ እንትኖች ሄደው የነበረውና ለዛ ነው መክብብ ብርሃኑ እንዲሁ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እንኳን አብራችሁ ይኖራችሁ ላለሁኝ በድጋሚ ወንድሙ መኮንን ድምጹም ትንሽ እንትን አልነበረም፣ ግን ዋናው እንደው ብናየው እንደው አንዳንድ ጊዜ እንትን ከሚል በሚል ነው ከዛ አኳያ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ለማለት ነው። ግን አጠቃላይ ሂደቱን በተመለከተው እንደተመለከታችሁት እንትን ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረጉ ምንም ኦልሞስት ሰነዶቹ ይሄ ፕሪያምብሉ ባለፈው ያየነው 13 አካባቢ አንቀጾች ያሉት ነው እና በጣም ዲቴል ነገሮች በተለይ ኦብጀክቲቭስ ተብለው ዋና ፍሬ ነገሮቹ የሚያስፈልጉት ለዚህ ነው በሚል ዲቴል ነገሮቹ አልቀዋል። አሁን በዚህ ቀጥሎ በነበሩት ወቅቶች በአፈጻጸም ጉዳዮች ላይ ነው ንግግሮቹ የነበሩት። እነዚህ አፈጻጸም ጉዳዮች ደግሞ ሁሉም ወደ ሚዲያ የሚወጡ ናቸው ማለት አይደለም። ዛሬም የተገለጹ ነገሮች በአብዛኛው ቴክኒካል ነገሮቹ በተለይ በጣም ደስ የሚለው ነገር ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ነው ዋናው ነገር የምንፈልገው የሚሉ ንግግሮች ናቸው የነበሩት። ለዛ ነው አጠቃላይ ጥረታቸው እንጂ ማን እንደዚህ ያደርጋል ማን አገኘ ማን አተረፈና የሚባል ነገር አይደለም። በኢትዮጵያ ሰማይ ስር በእያንዳንዷ ቀን ጥይት በተተኮሰ ቁጥር ግርግሮች በተፈጠሩ ቁጥር ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች ስላሉ ሰነዶቹ አልቀዋል። ባለፈው ለማየት እንደሞከርነው ሰነዶቹ አልቀዋል። ሌላው እንደው የኔን ምልከታ ላጋራችሁ የምፈልገው የስነ ልቦና ዝግጅትም ያስፈልጋል። በግራም በቀኝም ያለ አለ። በተለይ በቀናነት ሆኖ አንዳንድ ነገሮችን የሚገመግመው አካል የዛን ቀን ሰነዱ እንደተፈረመና እንዴት ይሄ ምንድነው የሚባለው ሰርፕራይዚንግ የሆነ ኒውስ ስለነበረ በጣም የተደናገጠ ክፍል ይኖራል። በግራም በቀኝም ያለ ይሄ ነገር ይጎዳናል ብሎ የሚያስብ ይኖራል። በዛው ልክ ደግሞ ሆን ብሎ ሰላም የማይፈልግ ሁሉ ጊዜ ጥይት እንዲተኮስ የሚፈልግ ኃይል ይኖራል። ስለዚህ ጊዜ ያስፈልጋል። ዛሬ ለምሳሌ ከጠዋቱ 5 ሰዓት አካባቢ ነው
ይሄ ጋዜጣዊ መግለጫ ይሰጣል ተብሎ የነበረው ነገር ግን ኦልሞስት አልቋል። ጉዳዮቹ ከዛ ፊት አልቀዋል። አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች ናቸው የቀሩት። ግን በፖለቲካው ዓለም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሰዎቹ አብረው መታየት አለባቸው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑና ታደሰ ወረደ ያማነሱ ደግሞ ጌታቸውም አለ ውርውር ሲሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና እነሱ ሁሉም በአጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥ ያሉት አብረው መታየታቸው እንደውም ሲጋራ ሁሉ ሲቀባበሉ ነበር መሰለኝ። አንድ ሲጋራ አንቺ የምታየው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ታደሰ ወረደ ጋር የነበሩት። ኤኒዌይስ እነዛ ነገሮች በሰዎች አእምሮ ውስጥ የሚሰጧቸው ነገሮች አሉ። ሌላው ሂደቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ የሚባለው በጣም በተደጋጋሚ እንዳለው በጣም ቴክኒካል ነገር ነው። እንደው ዝም ብሎ ሙልጭ አድርጎ መሳሪያውን ገፎ የሆነ ቦታ ወደ መከላከያ ግምጃ ቤት ይገባል ማለት አይደለም። ምንድነው ታዲያ የሚባለው? እሱ በደንብ ወታደራዊ እንትኖቹ ዋናው ትልቁ ነገር ቁንጮ ላይ ያሉ ሰዎች በኢትዮጵያ ሰማይ ስር በጣም ሰልችቶናል። ጥይት መተኮስ ምን ማለት ነው? ይሄ ውጊያ የተደረገው በኢትዮጵያ በኩል የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከጥቅምት 24 ቀን ጀምሮ በሰሜን ዕዝ ላይ ካጋጠመው ሁኔታ በመነሳት ባለፉት 2 ዓመታት እንግዲህ ሄድ መለስ ሲባል የነበረ ሁለተኛው ዙር እንደገና ሶስተኛው ዙር ወረራ ምናምን የሚባለው ሁሉ በአጠቃላይ እንደ ሀገር መከላከል አለበት። የሀገር መከላከያ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል፣ ብዙ ዋጋ ተከፍሏል። ግን ያሁኑ ዋንስ ሞር መናገር የሚያስፈልገው ነገር ብዙ ዋጋ ተከፍሎ በትግል የኢትዮጵያ ልጆች ዋጋ ከፍለው በሀገር መከላከያ በኩል እጅግ በጣም በቂ በሆነ ሁኔታ ዝግጅት ተደርጎ ቆይቶ እንደተለመደው እንደው ዝም ብሎ ደብረ ሲና ድረስ እየተሮጠ ለመመጣት ነበር የተፈለገው። እንደሚታወቀው ቆቦ ላይ ከቆቦ መነቃነቅ አልተቻለም። በተለይ ቆቦ የተገባበት አገባብ ደግሞ በውጊያ ዓለም ታይቶ የማይታወቅ አይነት ነገር በጣም እንደው የአንድ ሀገር መከላከያ የሚሆንን አነቃንቆ የመምጣት ነገር በክፍለ ጦር ደረጃ እንደው እንትን ብዬ ብላችሁ እንደው ትልቅ ክፍለ ጦሮች ወደ 20 ክፍለ ጦር የሚሆን በጣም የሚመስል ነገር አይደለም። እና እንደ ቆቦ አይነት አካባቢዎችን በአንድ ክፍለ ጦር ነው እንደው ብዙ ጥቅም የለው ይሆናል እንደዚህ አይነት የቴክኒካል ነገሮች መናገሩ። ግን በአንድ ክፍለ ጦር ነው እንደው ገፍት ከተደረጉ ብርጌዶች አሉ፣ ሻለቆች አሉ፣ እንደዛ ነው። ግን ኦልሞስት 20 ክፍለ ጦር አካባቢ የሚሆን ሰራዊት በማነቃነቅ ነው ከነ ሎጂስቲኩ ከነምኑ ተመቶ የነበረውና እዛ ጋር በጣም ብዙ ነገሮች ይበላሹ ነበር። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ላነሳላችሁ እንደሞከርኩት ሃይ ሴኩሪቲ ካውንስል የሚባለው ወታደራዊ ክፍሉ በደንብ ሲወያዩበት የነበረው አሁንም ደግሜ ለመግለጽ ያክል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉበትን የከፍተኛ የጸጥታ ምክር ቤት የሚባል የተቋቋመ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሁሉም የክልል ምክር ቤቶች ፕሬዝዳንቶች የክልል ፕሬዝዳንቶች ወይም ርዕሰ መስተዳድሮች ያሉበት ፊልድ ማርሻሉ ያሉበትና ትልቅ ጄኔራል መኮንኖች ያሉበት ወታደራዊ አታሺዎች ያሉበትና የመሳሰሉት እንዲሁም ቀደም ሲል የነበሩ የኢትዮጵያ ልጆች የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩ ጄኔራል መኮንኖች የምታውቋቸው አሁን እንደው ገሌ ማለት ባያስፈልግም ኢትዮጵያ የምትፈልጋቸው በተለይ ሜካናይዝድ አካባቢም አየር ኃይል አካባቢም በመሳሰሉት ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች አንዳንዶቹን እንግዲህ ወደ አዲስ ምንጭ እያመጣን ለማናገር ሞክረናል። ግን በጣም ትልቅ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ይሄ ዋናው ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች እንደው እነዛ እንደሚያስቡት ቲዲኤፍን ሊያዝ አይችልም። ቲዲኤፍ ምናምን የሚሉት ቀልደኞች እሱ ያው ምን ማለት መሰላችሁ አንድ ተማሪ 1% የሚያገኝ አይነት 2% የሚያገኝ ተማሪ የሚለው አይነት ንግግር ነው። ፕራክቲካሊ የቲፒኤልኤፍ ነው ያለው ከ67 ጀምሮ ወታደራዊ ጦር ገንብቶ ምናምን ብሎ ምንም ይሁን ምን መስመሩም ዓላማው ምንም ይሁን የደረሱት ነገሮች እንደርሳቸውና ቲፒኤልኤፍ ነው ያለው። ስለዚህ ሊነጋገር የሚችለው ቲፒኤልኤፍ ነው። ድንገት መንገድ ላይ ቲዲኤፍ በግርግር ውስጥ የተፈጠረ የአመጽ ወቅት ሰራዊት የፈጠረ ነው እንዳለው ቲዲኤፍ የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። ቲፒኤልኤፍ ነው። አመራሩ እዛ አለ። ንግግር ተደርጎ ነው ባይዘው ከሰራዊቱ ጋራ ከላይ እስከታች ያለ የእዝ መዋቅር ጋራ ተነጋግረውበት ምናምን ጨርሰው ነው የሚሄዱት። ያለን እድል ይሄ ነው ያ ነው ምናምን ተብሎ ሊቀጥሉ የሚችልበት ሁኔታ የለም። መሬት ላይ ያለውን ሀቅ በደንብ አድርገን ነው የምናውቀው። እንግዲህ ከመጠየቅም ምን ከማለትም ለመጠየቅ እንግዲህ እንሞክራለን። ምንድን ያለው አሁን እየተሄደ ነው ምናምን የሚለውን ምናልባት እንግዲህ ውጊያው ሲካሄድ በነበረበት ወቅት መረጃዎችን ልናጋራችሁ ስንሞክር እንደነበረ ይታወቃል። ወዳጆች አንዳንዴ ዝም ብለው አልፈው
ገና ምንድነው የሚባለው እንጦጦ ላይ ደርሶ እያለ እንትን ደረሰ ጫንጮ ደረሰ ምናምን የሚባለው ሳይሆን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድነው የሚለውን እያየ ነበር እየተከታተልን ስናጋራ የነበረው እና ይታወቅ ነበር ለማለት ነው። አሁን ዋንስ ሞር ለመጨረሻ ጊዜ መናገር ፈልገው የቆቦ መያዝ ነገርየው እንዳለቀ እንድናረጋግጥ ያደረገን ያ ነው። ከዛ በኋላ የነበረው ነገር የቁልቁለት መንገድ ነው። እንደዛ ነው። አሁንም ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጥምር ጦሩ ምንም አልተበተነም። የሰላም ስምምነት የተደረገ ነው ምናምን በሚል ጥምር ጦር የሚባለው የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻው ፋኖ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት እና ሌሎችም አጋዥ ክፍሎች በዚህ የሰላም ወቅት ራሱ በጣም ጠንካራ የሆነ ተከታታይ የሆነ ዝግጅቶችን እያደረጉ ወትሮ ዝግጁነት የሚባለው በመከላከያ ሁልጊዜ ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። እዚህ አሁን ለተፈጠረችው ግርግር ሳይሆን ሌላ ነገርም ሊያጋጥም ይችላል። ከዚህ በኋላ ደግሞ በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ላይ በጣም የሚያሳዝኑ ብዙ ግፎች ብዙ ቴንሽን ለመፍጠር እየታሰበ እየተፈለገ ያለበት ሁኔታ አለ። በጣም እሱን ዛሬ እንደው እመጣላችኋለሁ ብዬ አስቤ የነበረው አንዱ እሱ ነው። ከዚህ አኳያ ስራዎቹ ከዚህ በኋላ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ወደዚህ ደረጃ መድረስ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሰላም ንግግሮቹ ስምምነቶቹ ያለቁት ፕሪቶሪያ ላይ ነው። አጠቃላይ የሰነዱ ውሉ ሀሳቦቹ ምናምኖቹ እነሱ ናቸው። እነሱ ግን አፈጻጸሞቹ ላይ በጣም ንግግር ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ የአውሮፓ ህብረት ስጋቶች ነበሩ አለ። የአውሮፓ ህብረት አሉታዊ ጫና ይኖረዋል የሚል በአንድም በሁለትም መልኩ ሲነገሩ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን ጥሩ ነገሮች ደግሞ ተመልክተናል። ሙሉ ድጋፉን ማድረግ ጀምረዋል። የአውሮፓ ህብረት እያንዳንዷን ነገር ነው የተከታተሉ ያሉት። ብዙ ንግግሮች ተደርገዋል። ከጀርባ ያው እንግዲህ የፖለቲካ ጉዳይ ስለሆነ እንዲህም እንዲያም የሚባሉ ነገሮች ስለሌሉ ሳይወጡ ቀሩ። በተለይ ዳር ከመድረሱ በፊት ከሚል ነው እንጂ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። አሜሪካ አካባቢ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ድጋፏን ማሳየት ቀጥላለች። አሁን ቢያንስ በጣም ተደጋጋሚ የትግራይ ክልልን ብቻ በማንሳት ከሰብአዊ ድጋፍ ጋርም ከምንም ጋር የሚነሳውን ነገር አሜሪካ አሁን ጥሩ ሊባል በሚችል ሁኔታ የአፋር የአማራና የትግራይ ክልል የሚሉ አገላለጾችን መጠቀም ጀምረዋል። ይሄም በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። እንከታተላቸዋለን። ሌላው አንዳንድ ጊዜ በራሱ አውድ እንመጣበታለን። በእርግጥ ግን አንዳንድ መረጃዎችም አሉ። እነዚህ መረጃዎችም መልካም ናቸው። ኦልሞስት መልካም ናቸውና ነገሮቹ አልቀዋል። ዝም ብሎ አንድ ሰው አይደለም ሄዶ ስምምነቱን የፈጸመው ጦሩን ሲመራ የነበረ ሰው ነው። የቲፒኤልኤፍም ወታደራዊ ማን ነው ፖለቲካል ክንፍ ውስጥ ያለ ሰው አይደለም ታደሰ ወረደ። ከዚህ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ምናምን አለ። ኢንፋክት በየመንደሩም የሚያስቸግሩን ጎረምሶች አሉ አይደል? እዛም እያሉ የሚበጠብጡ አሉ። እና እንግዲህ ለ27 ዓመታት መሳሪያ በገፍ ሲታጠቅ የኖረ ኃይል አለ እዛ አካባቢ ላይ። ግን ጉዳዩ ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። ኢትዮጵያን ማሳነስ አያስፈልግም። የኢትዮጵያን ሕዝብ በጣም እንደው በድጋሚ በአዲስ ምንጭ ስም እናንተንም የኢትዮጵያን ሕዝብ በጣም ማመስገን ያስፈልጋል። ብዙ ተገፍተናል። ብዙ ነገሮች ተፈጽመዋል። ብዙ ሀዘኖች አሉ። ብዙ የጅምላ መቃብሮች አሉ። ብዙ መደፈሮች አሉ። ብዙ ግፎች አሉ። ትላንትና እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የባህልና ምናምን የሚባለው ክፍል ሄዶ ደሴ አካባቢ፣ ወልዲያ አካባቢ ያሉትን ሆስፒታሎች፣ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች ምናምን ብዙ ነው ተቆጥሮ ያልቅ። ንብረት ይተካል። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ንብረትም በሂደት ይተካል። ቀላል ነገር አይደለም በሀገር ደረጃ ግን እሱ ይተካል። ከዛ በላይ ያለፈ ህይወት ጠፍቷል። ህመሞች ደግሞ አሉ። ዛሬ አንድም በስምምነት ሂደቱ ላይ ይሄን ነገር ሲያመቻቸው የነበሩት እነ ቴክኒካል ነገሮች ብዙ በጣም ሶ ሲምፕል። ይሄ ትጥቅ ማስፈታት በጣም የመጨረሻው ትንሹ ነገር ነው። ያዛ ማን ነው እሱ እንደነ ቴዎድሮስ ምናምን የሚባለው አይነት እንደው ዝም ብሎ ራስ ሳይጠና ጉተናዎች ናቸው ብዙ የሚሉት እንጂ ምንም ማለት አይደለም። ይታወቃል። በወታደራዊ ሁኔታ የአንድ ክልል ጉዳይ ነው። የሆነ ሸፍቶ ጫካ ውስጥ ገብቶ የሚወጡ የተወሰኑ አንድ ቲምን አይደለም እና የክልሉ ጉዳይ በደንብ የሚያዝ ነው። እንዴት እናድርገው የሚባል ነው። በምክክር ነው ከዚህ በኋላ የሚያልቀው እና ግን ትልቅ ማሳያ ሆኖ አልፏል ብዬ በጣም አምናለሁኝ። ኢትዮጵያን የምታክል ትልቅ ሀገር 120 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ካስፈለገ
በአንድ ወር ውስጥ 2 ሚሊዮን ሰራዊት መመልመል የምትችል ማለት ነው። በጣም የባሰ ነገር ከመጣ 2 ሚሊዮን 3 እስከ 5 ሚሊዮን በቀላሉ መመልመል የምትችል ሀገር ነች። እና በዛኛው በኩል ሲመጣ የነበረበት ይሄ የማዕበላዊ እንትን ድሮ በስንተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ቻይና ነገር ያንን በዛ ማድረግ የማይቻልበት ምንም ነገር አልነበረም። አንዳንድ ሰዎች ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቃ እንደው በቃ የድሃ ልጅ ሞተ ለዚሁ ነው እኒያው እነሱ ተጨባበጡ ምናምን ይላል። የኢትዮጵያ ልጆች ኢንፋክት እንደዛ በዛ ደረጃ የሚገልጹት ምን እንደፈለጉ ነገሮች ውስጥ ከተቀጠለው ምን እንዲሆን እንደተፈለገ የኔ እንትን የለኝም። ምናልባት ከኔ ፈለዩ ይሄን አይጠሉም እነዛ ሰዎች። አሁንም ምንም ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለኝ። ሰላምን ግን ያስፈልጋል። ለሰላሙ ሲባል ለትግራይ ሕዝብ ሲባል የሆኑ ነገሮች ጥሩ መሆናቸውን እረዳለሁ። ግን የኢትዮጵያ ልጆች ያደረጉት ትግል የከፈሉት ዋጋ ሰዎቹን በቅልጽምና ምናምን በቃ በቅልጥማችን በጉልበታችን እኮ ማለት ነው። በጉልበታችን ነው የምናረጋግጠው። ኤርዶሃን ያስጥለው ምናምን አይለውም። በሞያሌም ቢሄድ በዛ በኩል ሸኔ ያለ ይዝልናል ምናምን የተባለውና ይሄ ብሬት ጥጋብ ሙሽሽ ብሏል። ስለዚህ ያንን ቀር እና ደግሞ እስከ ሲኦል ድረስ ወርደ ቢሆን ድራሿን እናጠፋታለን እንበታተናታለን ሲሉ ከዛና ስታሊን ምናምን የሚባሉ ሰዎች በእኔ እድሜ በእኔ ቆይታ ኢትዮጵያ እንዲህ ስትሆን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ምናምን የሚሉበት ነገር እሱን የማምከን ጉዞና ኢትዮጵያን ክብር የመጠበቅ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የመጠበቅ ስራ የተደረገው ያ በጣም ስኬታማ ነው። ሰራዊቱ አሁንም ወትሮ ዝግጁነት ነው። ከዚህ በኋላ ያሉትን ስራዎችን በጣም በብቃት ነው የሚያከናውናቸው። ዘመኑ ያፈራውን ቴክኖሎጂ በበቂ ሁኔታ የታጠቀ ኃይል ነው። ምን ሊመጣ እንደሚችል ያውቃል። ምናልባት የነሪዮቱ ጎረምሶች ዝም ብሎ እዛ ቁጭ ብሎ እንግዲህ ጓደኞቹ እየደወሉ የሚሉትን ከሚለው በላይ የሀገር መከላከያና በተለይ ሃይ ሴኩሪቲ ካውንስል ይመካከርበታል። እዚህ ጋር እንዲህ ቢባልስ እንደዚህ አይነት ነገር ቢመጡስ እንዲህ ቢባልስ አሁን እቺን ጨዋታ እንኳን ቲዲኤፍ ራሱን የቻለ ነው የሚለውን እና ይሄ አሜሪካ ላይ የሚገላበጠው የሚንከባለለውን ኃይል በተመለከተ ምን አቅማቸው ድረስ እንደሆነ እና የሆነ ቦታ ይቆሙ መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚያውቁት በ90 ካሬ ኪሎ ሜትር 90 ሺህ ደመሰስን የሚሉትና ምንም ሲሉ የነበሩት ናቸው። ታደሰ ወረደ ናቸው የሚያውቁት መሬት ላይ ያለውን ሀቅ ማለት ነው። እና ተምሳሌታዊ በሆነ መንገድ ሬድዋን አምባሳደር ሬድዋንም 70% የተቆጣጠርንበት ቦታ ላይ ድጋፍ እያደረግን ነው ምናምን ተብሏል። ጉዳዩ 70% የምናምን ጉዳይ አይደለም። ምንም የሀገር መከላከያ መቀሌ እና ወይም ደግሞ ትግራይ ቀበሌዎች ውስጥ ቀበሌ ለቀበሌ የሚሄድበት ምንም ምክንያት የለም። በአዋጅ የተሰጠው ኃላፊነቶች አሉ። እነሱን የማስከበር ነገር ነው የሚሆነው። እንደው ከመሰናበቴ በፊት የምጨምርላችሁ ምናልባት ነገ ለተሰንበት ስለሆነም መጣበታለሁኝ። ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ነቀምት ላይ ያጋጠሙት ሌሎች በጣም በተደዋወልኩ ምንድን ነው የሆነው የሚለው ነገር ነበረ። ይሄን ሁላ ክፍተት ፈጥሮ እነዚህ ሁላ ቀጣናዎች በጣም ብዙ በቀበሌዎች ደረጃ ከሆነ እንግዲህ ወደ 700 ምናምን ቀበሌዎች ሌላ እንግዲህ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንኳን አላውቀውም። ጨፌ ኦሮሚያ ላይ ያለው ነው የተገለጸው ነው። ያ ሁላ ክፍተት የተፈጠረው እዛ ሰሜኑ ጋር ስለነበር ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ይደረግ የነበረው ጉዳይ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኦልሞስት አውሮፓ ህብረት የምትሉት አሜሪካ የሚባለው ሌላ የሚባለው ግብጽ በሙሉ ኢትዮጵያ ብቻዋን ቆማ የነበረ ስለነበረ በመሳሪያም በሳተላይት መረጃም በሁሉም ነገር በጣም ከባድ ነበር ማለት ነው። እንደሚታሰበው ዝም ብሎ ከሆነች አካባቢ ስለተመጣ አይደለም። ላለፉት 50 ዓመታት በውጊያ ውስጥ የቆዩ ሰዎች ናቸው። ኢንፋክት ፊት ለፊት የመዋጋት ምናምን ነገር አይደለም። እሱም ሌላ ቴክኒካል ነገር ነው። ከዚህ አኳያ ነው ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ያለው ጉዳይ ፈታኝ ሆኖ የቆየው። አሁን ግን ነገሮች ፊታቸው ማዞር አለባቸው። በኦሮሚያም በሌሎችም አካባቢ በጋምቤላም በቤኒሻንጉልም በሁሉም አካባቢዎች ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች በሰላም ውለው በሰላም መግባት አለባቸው እና በዛ ላይ ደግሞ ቀጣይ ስራዎች ይሰራሉ። ሙሉ ኦልሞስት 90% የሚሆነው አቴንሽን የነበረው ለዛ ነው። ለዚህኛው ለምን አልተደረገም የሚለው እሱ ራሱን የቻለ ነገር አለው። ዜጎች ተጎድተዋል፣ ምንም ሀገራቸውን ተቀምጠዋል፣ ምን ብለዋል፣ እሱን እንመጣበታለን ማለት ነው። በጣም ከልቤ ነው የምወዳቸው። ቅድም በሱፐር ቻት የሚያገዙኝ ሰው ነበሩ። እንግዲህ ስማቸውን በደምብ ሳልይዝ ስላለፍብኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ኮሜንቶቹን መለስ ብዬ ማየቴ ስለማይቀር
እንግዲህ በድምጽ በምስል ጥራትም ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖ ነው የነበረው። ነገር ግን አትሊስት መልእክቱን አይተነዋል ማለት ነው። እዛ ካለው ወንድሜ ጋራ ተነጋግረን ጥራትም ባይኖረው በሚል እሱ እያለ ከሱ ጋር ነበረ እንትን የነበረው ማለት ነው። ኑሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መልካም ነገር መስማታችን ትልቅ ነገር ነው። ሳንፈልግ እንደው ብዙ ነገር የማናውቅበትን ማለት ነው እንድንል ተደርገን ነው የቆየ ነው። ኢንፋክት ይሄ ነገሮች ሁሉ አለቁለት ማለት አይደለም። ድመት መልኩሳ መብላን አትረሳ የሚለውንም ማስታወስ ያስፈልጋል። ግን በፍጹም ጨለምተኛ ሆነን አንጀምርም፣ አዎንታዊ ሆነን እንጀምራለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ሁሉ እድሎች አግኝቶ ጫፍ ላይ ደርሶ ወደ ሰላምም ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገው ለሰላም ነው። ውጊያዎች የተደረጉት ለሰላም ነው። የመጨረሻው በተለይ ወደ መቀሌ ሲገባ ዳር ከተደረሰ በኋላ የሚል እሱ በጣም ከባድ ነገር ነው። እውነት ለመናገር መቀሌን መቆጣጠርና ሌሎችን የየራሱ አንድምታዎች ስላሉት መያዙ አይቀርም ነበር። ግን ዋጋዎቹ ደግሞ እንደዛው ይጨምራል። የአንድ ሰው ህይወት ለምን ያልፋል? አንድ አካል ለምን ይጎላል? ማህበራዊ ምስቅልቅል ለምን ይፈጠራል? ጉዳዩ ደግሞ ማለቂያ አይኖረውም ማለት ነው። እና አትሊስት ይሄ የሆነ ነገር ነው። ዓለም እየተመለከተው የተፈጸመ ነገር ነው። ትልቅ ስኬት ነው። እንደዛ በመሆኑ በጣም ትልቅ ስኬት ነው። ፈጣሪ በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን፣ ይክበር፣ ይመስገን። ይሄንን ስላየን በጣም ደስተኞች ነን። ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚባሉትን ነገሮች የሚሆኑትን ነገሮች እንከታተላቸዋለን። የኛ ግባችን ትልቋን የኢትዮጵያ ልጆች በሰላም የሚኖሩበት በጥላቻ ላለፉት 30 ዓመታት የተሰበከ ጥላቻ ሰዎች የሚናገሩበት ቋንቋ ብቻ የተፈረጁ የነበረው ጥላቻ ወጥቶ መለያየቱ፣ ጥርጣሬው፣ ክፋቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ላይ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የኢትዮጵያ ግዛት ነው ያለው። መሬትን ጠፍጥፎ የሰራት ማንም የለም። ይኖራል። ስም ሊሰጠው ይችላል። እንትን ክልል ሊባል ይችላል። እና እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ አሜሪካም ሄዶ አሜሪካ ይሆናል፣ ጀርመንም ሄዶ ጀርመናዊ ይሆናል፣ ጣሊያንም ሄዶ ዋትኤቨር ስዊድንም ሄዶ ግን ከወሎ ተነስቶ ቤኒሻንጉል ወይንም ኦሮሚያ ሳሙሄር ወይ ወለጋ ሄዶ ባዕድ የሚሆንበት ምንም እውነት የለም። ለዛ እንታገላለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ስለዚህ ያንን እድል ይሰጠናል ነው ይሄ መስመር መያዙ ያንን እድል ይሰጠናል። እንደዛ ለማድረግ ያመቸናል የሚል ነው። ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ። በነገራችን ላይ ወንድማችንን ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ወየሳን በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በዛሬው ዕለት ሸኝተነዋል። የረጅም ዘመን እንግዲህ አንገፋ ከሚባሉ ጋዜጠኞች አንዱ ነው። ረጅም ጊዜ ቆየ እንደምታውቁት ማለት ነው። በጣም በሙያው ላይ መቆየት ብቻ ሳይሆን አስቦ ይሰራ የነበረ ወንድማችን ነው። እሱንም ሸኝተናል። እንደው በቀጥታ ከዚህ የቀጥታ ስርጭት የኬንያው ጋር በተያያዘ እሱ ላይ ስለቆየው ነው ያላነሳሁት፣ ግን ወንድማችንንም ሸኝተናል ለማለት ነው። ኑሩልኝ፣ ክበሩልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው።